Σκωτία, Νοέμβριος 2021. Η φετινή παγκόσμια διάσκεψη για το κλίμα έθρεψε φρούδες ελπίδες. Το COP26 τελείωσε, χωρίς να έχουν ληφθεί απαραίτητες αποφάσεις για μια δίκαιη κλιματική μετάβαση. Η κοινωνία των πολιτών όμως δεν τελείωσε με τις διεκδικήσεις της. Οργανώσεις και ακτιβιστικές ομάδες από κάθε γωνιά του πλανήτη ήρθαν μέχρι τη Σκωτία για να στηρίξουν ίσως την πιο σημαντική μάχη που καλείται να δώσει η ανθρωπότητα σήμερα. Την παράσταση έκλεψαν για άλλη μια φορά η Extinction Rebellion, με τις εμπνευσμένες και τολμηρές δράσεις τους. Δεκάδες μπάντες και κρουστά έδιναν τον παλμό καθημερινά στις πορείες για το κλίμα, οι οποίες ακολουθούνταν από πολύ ωραίες ομιλίες υπερασπιστών της γης και του περιβάλλοντος. I am Poseidon, god of the sea. The oceans are rising, and so are we. Στην πρώτη γραμμή, οι κοινότητες των Ιθαγενών. Και αυτό γιατί πάνω από το 1 τρίτο των υπερασπιστών της γης που σκοτώθηκαν πέρυσι ήταν Ιθαγενείς, παρότι αποτελούν μόλις το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι ευάλωτες αυτές κοινότητες χρειάζονται προστασία σήμερα, όχι αύριο. To me, climate crisis is not just an environmental issue, but also a social change issue. COVID was a foreign thing, and they were able to handle it. So, if they want to handle the climate crisis issue, they can. So, it is a matter of wanting to do. We are unstoppable. I know the world is possible. Είμαστε σταμάτητοι. Ένας άλλος κόσμος είναι δυνατός. Φώναζε ο κόσμος στους δρόμους της Γλασκώβης, ο οποίος στη μεγάλη πορεία για την κλιματική δράση ξεπέρασε τις 200.000. Ωστόσο, πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο αιωρούνταν το φάντασμα της κλιματικής άρνησης. Οι περισσότερες κυβερνήσεις αρνούνται να αναλάβουν άμεση δράση. Οι εταιρείες ορυκτών καυσίμων είχαν πρωτόγνωρη εκπροσώπηση στη φετινή διάσκεψη, εξοργίζοντας τον κόσμο έξω από τις κλειστές πόρτες. Οι λομπίστες που εκπροσωπούσαν τους μεγάλους ρυπαντές ήταν πολύ περισσότεροι από κάθε εθνική αντιπροσωπεία. Πάνω από 100 εταιρείες ορυκτών καυσίμων συμμετείχαν στη διοργάνωση την ώρα που αποκλείονταν δεκάδες εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά από χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. We need a green industrial revolution, but on the other hand, we need to protect the people affected by these transformation processes, and therefore just transition is necessary. We have to combine ecological and social requirements. I don't see the necessary public investments for transition. I think that's very important. We have to make pressure on the politicians because it's not enough to have nice declarations. I don't see enough sufficient activities, and therefore we have to make pressure on the politicians, and we have to strengthen our movements. That's the only way to have success. Ενώ μέσα οι γραβάτες και τα κοστούμια έδιναν τα χέρια, απ' έξω ακούγονταν συνθήματα όπως «Όχι άλλη ρύπανση, χρειαζόμαστε μια επανάσταση». So we're the sisters of cleaning up political bullshit, and we've come from southwest Scotland with our shovels and our cleaning up the shit show. Our actions are specifically targeted to the fashion industry because it's after the fossil industry the most polluting industry in the world. And actually, it also has big ties with the fossil fuel industry. So it's a super polluting industry. Also, I think a lot of forms of oppression come together within the fashion industry, like the exploitation of nature, the exploitation of workers.
My name is Xander. I'm from Glasgow. I'm here because the climate crisis is the biggest problem that has ever or will ever face humanity, and it needs a lot of action from everyone yesterday. And so I'm here expressing a sentiment regarding veganism and plant-based eating, although I think there's many things that contribute to the climate crisis. It's been proven time and time again that adopting a plant-based diet is the best thing an individual can do to mitigate their own effects on the climate crisis by quite a huge margin. So I'm here to get the word out on that, so to speak, and just meet lots of like-minded people. Well, we're from Australia, and as you would know, Australia has terrible fires last year, and Greece had terrible fires. So we feel sympathy with the Greek population that we're suffering from the same climate conditions that are causing disastrous circumstances in our countries. We're ashamed of our Prime Minister, who came to this COP meeting reluctantly and only under international pressure, and came with empty promises that simply try to cover up the policy inaction that exists in our country. To amplify the voice of our Pacific people, to remind everybody that it's 1.5 to stay alive, to demand the financial institutions to defund the climate chaos. Personally, I'm here to advocate for climate justice and just shed light on the reality that is our daily life in Kenya, which is flooding, which is long seasons of drought, which is affecting the farmers, and Kenya being an agricultural land, that means it's affecting the whole country, and mostly women and girls who are at the forefront of providing for their homes and holding up the families. Yes. Από τις διαμαρτυρίες για το κλίμα φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει και η Γκρέτα, η Σουηδή ακτιβίστρια που ξεσήκωσε το παγκόσμιο κίνημα για το περιβάλλον. The COP has turned into a PR event where leaders are giving beautiful speeches and announcing fancy commitments and targets, while behind the curtains, the governments of the global north countries are still refusing to take any drastic climate action. It seems like their main goal is to continue to fight for the status quo. And the climate and ecological crisis, of course, doesn't exist in a vacuum. It is directly tied to other crises and injustices that date back to colonialism and beyond. Crises based on the idea that some people are worth more than others and therefore have the right to steal others, to exploit others, and to steal their land and resources. But this is not going to be spoken about inside the COP. It's just too uncomfortable. It's much easier for them to simply ignore the historical debt that the countries of the global north have towards the most affected people and areas. Fighting to save our life-supporting systems isn't radical at all. Believing that our civilization as we know it can survive a 2.7 degree or a 3 degree hotter world, on the other hand, is not only extremely radical, it's pure madness. They cannot ignore the scientific consensus, and above all, they cannot ignore us, the people. Το σώμα της γης έχει γεμίσει πληγές. Η επιστήμη προειδοποιεί ότι αν συνεχίσουμε έτσι, θα φτάσουμε στο σημείο χωρίς γυρισμό. Οι συμφωνίες που έγιναν στη Γλασκώβη δεν είναι αρκετές και χρόνος για συμβιβασμούς δεν υπάρχει. Οι φωνές όσων μαζί με την επιστήμη αγνοούνται συστηματικά από τους παγκόσμιους πολιτικούς ηγέτες είναι ξεκάθαρες. Ζητούν κλιματική δικαιοσύνη και τη ζητούν τώρα. And we're here protesting 2 weeks during COP because we're demanding radical change for the environment, for the animals, for the people, for everyone on this planet. Because we don't have a planet B, and it's vital for us to look into changing for the better, more sustainable things, like less plastic, transition to a plant-based food system. We need faster, drastic change. And they're just all blah, 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 as Greta says, and no action. Blah, blah, blah.